machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium The Final Cut. Siemanko, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku zaliczyłem niestety nieudany występ na karaoke. Harry zbłaźnił się, fałszując po prostu totalnie. No ale jeszcze będę powtarzać to, ponieważ sobie wczytałem. No i poszedłem sobie do wioski rybackiej, którą zacząłem zwiedzać. No i natrafiłem na tych 3 pijaczków, z którymi zacząłem rozmowę. Także kontynuujmy. Tequila Sunset. Kiwa głową z uznaniem. Co to jest Tequila Sunset? Ciągle to powtarzasz. It's you. You're Tequila Sunset. Skąd o tym wiesz? We've met before. Don't you remember? Może? Maybe. You look like you want to know how Tequila Sunset came to be. You look like you want to hear the tale. Tequila. Dajesz. Tequila Sunset. Something ominous there. Nie wiem czemu, ale imię Tequila budzi we mnie złe przeczucia. Może nie powinienem dowiadywać się, co oznacza? You think you feel bad now. Wait till you've heard the story. No dobra, tu dajesz. No. You need the wisdom. Słucham. Let me take a sip to moisten up my chords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. And by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Człowieka legendę? Wow. Zaraz, my się spotkaliśmy w piątek? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. Upija kolejny łyk, po czym wznawia opowieść. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. Okej, na razie niestety ta mroczna opowieść się zgadza. Oh yeah, that's totally your style. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Mów dalej, proszę. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this, we get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Aha. Śmiesznie się nazwali. Związek dogorywających alkoholików. Ciekawe jak to po angielsku. The Union of Moribund Alcoholics. Okej. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Nadal się zgadza. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard? Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Naturalnie. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Nigdy nie lekceważ szybkości alkoholika. Okej?
3 men are standing on a wooden platform extending out from the shore of a dilapidated fishing village. Their cheeks red, spirits high, beers in hand, eyes glazed over. Dzięki za nakreślenie tej cudownej sceny, dreszcze. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come! Ja pierdolę. So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, The time hath come for Tequila Sunset, the end of all things! Ja pierdzielę. O Boże. Mogę powiedzieć, wszystko co mówiłem to prawda. Tequila Sunset zniszczy krosna, na których tka się rzeczywistość. Ja pierdolę. Nic nie mów, tak będzie bardziej godnie. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. Your hands cramp on the steering levers. O kurde. We ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit, like some kind of sea monster. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Kurde, jaka akcja. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to. What else was there to do? Thank you, brothers, for your helping hand. We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Zaraz, to Tequila Sunset to wydarzenie czy imię? Albo... Tequila Sunset, co? Brzmi całkiem nieźle, tak powiem. Yeah, I agree. Jak długo imprezowaliśmy? Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. Wow, that's quite a story. No, aż straciłem punkt morala. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. Ci jacy podjarani w ogóle. If you only knew. Mówiłem coś konkretnego o tym kimś, kto mnie wydymał? You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Please, don't open that door. O kurde. Wewnętrzne imperium podpowiada, żeby nie iść dalej w tę stronę. No one's fucked me. I do the fucking around here. O, odezwał się w końcu drugi pijaczek. Rosemary. Kurde, co to za imię dla chłopa. W ogóle obczajcie, jaki mają fajny wózeczek do wożenia alkoholu. Zajebiste. No dobra, czy ja mam dalej słuchać tego? W końcu mnie to wykończy. Abigail! Ten tylko ten Abigail. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Dobra, i tak zamierzam pytać, bo jestem ciekawy jego przeszłości, co się w ogóle działo tamtej nocy. Wspominałem o utracie czegoś jeszcze? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. Bo jesteś najebany. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. Mówiłem coś o moich kolegach z pracy? You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. Okej, to brzmi jak Harry. It's more like you were cramping theirs. No specifics, though. It was more about you that night.
You were the star of the show. No, założę się, że tak. Dobra, mówiłem coś o śledztwie? Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. It's not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. O... Rozmawialiśmy o polityce? Yeah, you said that you'd really behaved unreasonably and failed to uphold your responsibilities as a representative of the coalition. Jak to przedstawiciela koalicji? Zaraz. Okej. Dało się jakoś wywnioskować, jakim rodzajem policjanta jestem? You kept calling yourself a goddamn superstar who'd cleared 501 cases. Nieźle. As you've already determined, the actual number is just over 200. But what's a little embellishment between friends? Racja. No thanks to the squares at the precinct, as you put it. Dobra, usłyszałem już wszystko, co chciałem. It's a hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Pojawiło się nowe pytanie. Wyglądasz mi na kogoś, dla kogo umiejętność opowiadania jest centralną charakterystyką. Może opowiedziałbyś mi kiedyś coś jeszcze? Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. Tak, opowiesz mi, jak zostałeś idiotą w Spirali Katastrof? It depends, really. Are you willing to help me out? Kłeścik. The gleam in his eyes and the slouch in his posture is so incredibly familiar. You might get scammed here. Okej. Dramaturgia mnie ostrzega. Coś czuję, że będzie mnie to dużo kosztowało. No, the reality of the situation requires a rather modest contribution. A little motivational package. Chcesz gorzałe, co? I don't want it, man. I need it. No, Can't oczywiście. tell stories without it. Dry stories are boring, you see? So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. Dobra, no tego poczęstuję. Mam tu pysznego czerwonego komandosa. Daj mu go, ale mam nadzieję, że nie całego. Czekajcie, zapiszę sobie. Albo dobra, dam. Nie chcę That very ryzykować. well might. Czekaj, chłopie. Sprawdźmy, ile mam ładunków tego. 8 wykorzystań. 5 zupy gorącego. Czyli ten tak zwany barszcz związkowców. Tego barszczu mu dam. Tequila. Wonderful. Dobra, trzymaj. Mam specjalny strajkowy napitek, który piją związkowcy. Interesting. Ah, this is what they use to keep the working man going. Aha. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Wtrąca się jeden z pozostałych żuli. Don't call Abigail! Cicho tam. Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. Mówią na ciebie idiota w Spirali Katastrof. Bardzo kreatywna ksywa. Bo jak to jest po angielsku? Okej. Podobnie. I was once a reasonably high net worth individual. A founder / junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. Okej. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Abstract value generation, value per person, high concept stuff. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me.
So I went jogging every so often to keep myself sane. Czekaj, ilu ludzi dla ciebie pracowało? 22 full-time employees, an all-star team, a potentially historical set of individuals. Worrying about them often kept me up well into the morning hours. Okej, i jogging pomagał? It did. With my trusty Sansarique tracksuit, I felt like I could conquer the world. Okej. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. Mówi w zadumie, strzepując pył ze swoich pokrytych plamami po gównie spodni. Co się stało? One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. Imituje ten odgłos, potrząsając jednocześnie butelką. He's right. It's incredibly annoying. His eyes are clouded, his dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. Dobrze. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see? At least, that was the plan. Okej. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. Jak mokro dokładnie? Wet, okay? It was raining really hard. W jego głosie jest nutka zgryźliwości. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Ouch. Ouch indeed. Reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. Kurde, nieźle. No dobra, i co się stało potem? I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. Okej. Czyli on był sprzedawcą. Heavy is the head that wears the crown. O, lubię to powiedzenie. Just then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Ja pierdzielę. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. Serio? Przez zgubienie kluczy? So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Popija zachłannie z butelki. Jestem żulicjantem od raptem kilku dni, ale nie wydaje się to aż takie złe. The hobo lifestyle definitely has some perks. Not having to pay rent, first and foremost. Not being responsible for 20 other people is nice too. But that charm wears off pretty quickly. Before you know it, you're wearing a shit-stained tracksuit and spending your days picking tear. Czemu cały czas wszystko tracisz? Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this
formerly premium but now extremely dirty, two-piece lycra tracksuit. I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me. Masakra, co za historia, co? Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. You of all people should empathize with this. Perhaps this lost jacket is something you could help with? W sumie tak. Jak nazywała się twoja agencja? My agency, man. The Boom Boom Room. Our concept was combining Serio? high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts, and oil painting. Okej. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high-concept cultural incubator called Thin Air. The artists were happy, the clients were happy. I was financing a group of poets in East Revachol who were developing a new universal poetic language. But then it all went to shit. Sounds intriguing. What say you, Art Cop? If it sounds like it makes no sense, that's because it doesn't. Co by tu powiedzieć? Powiem, mieszanie malarstwa olejnego i cycków w ramach reklamy to nie wysoka sztuka, a cyniczne koniobijstwo. Well, you know, sex sells. O, jakieś That's osiągnięcie the dostałem. first rule of advertising. Możliwe, ale to nadal wyświechtany motyw. Maybe you're right. Who knows? Maybe we were behind the curve? We were fucking rich, though. That much I know. Dobra, co to za dres? What? You've never seen 100% lycra before? Go on. Feel that primo material. Mężczyzna wyciąga rękę. You really shouldn't touch it. Nie powinienem go dotykać? A i tak go dotknę. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Good God. O It's Jezu. nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel Boże. about 15% less human for having touched it. Masakra. Mogłem tego nie robić. Randomized trials have also found lycra, TM, to be associated with a number of exotic, highly malignant cancers. So Ooh. you also have that to look forward to. O fuck. And then there's the smell. But you don't even want to think about that. Jesus. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. Cicho bądź, Rosemary. That's because your paws are fucking filthy, Rosie. We're right next to the bay. You could wash them anytime. A ci pozostali pijacy? My fellow members of the Union of Moribund Alcoholics? They're exactly what they look like. Hey, tequila! You want to buy some speed? Ło! Teraz mówisz jak człowiek. Shut the fuck up, Rosemary. He's a cop, remember? I thought he was a cool cop. Oczywiście, że tak. Don't call Abigail. And this is Abs. So yeah, that's basically us. We drink together. Wspaniale. Dobra, co to była za kurtka? Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom Spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Zaraz, prosisz funkcjonariusza policji, żeby pomógł ci znaleźć kurtkę, którą ukradłeś, a potem zgubiłeś? Yeah, exactly.
you're here to serve, Ja right? pierdolę, co za typ. Dobra, jasne. Gdzie ją zgubiłeś? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned fish market. Dużo tych miejsc. Somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. Dobra, pojawiło się nowe zadanko. Spytam może o coś innego. I'm all ears, Tequila. Masz jeszcze jakieś opowieści? I do. But as you can see, my fuel tank is running quite low. If you catch my drift. Dobra, nie mam teraz niczego przy sobie, skłam. Cottonmouth is keeping my tongue imprisoned. Ciekawe w ogóle, czy mi zarąbał cały barszcz mi zapierdzielił. 4 dawki tam miałem chyba. Nic więcej ode mnie nie dostaniesz, chlorze. Dobra, zagadamy sobie z innymi. Ten mnie interesuje. Mamroczy zarośnięty mężczyzna z zaczerwienionym nosem. Mruży oczy, jakby cię rozpoznawał, po czym odwraca głowę. The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! Kim jest Abigail? Uh-huh. Abigail. Don't you fucking call Abigail. Jesus. Never thought you'd see such a thing in your life. But this guy's a little too drunk. Ktoś ty, jak się nazywasz? Don't call Abigail! Jego oczy poruszają się chaotycznie, a spojrzenie jest zamglone i nieostre. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? The man hiccups, then mumbles something unintelligible. Czemu mam nie wołać Abigail? He snorts and beckons you to lean in closer. O Boże. Dobra, nachyl się. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Następnie wykonuje dłonią gest, jakby cię odganiał. Jego oddech cuchnie ostro jak toksyczne bagno, gdy szepcze do ciebie. O Boże. Opowiedz mi o swoich kumplach, wskaż pozostałych. Don't you fucking call her! Hear me? Abigail? Boże. Jego głos drży przy każdym słowie i staje się coraz słabszy. Dobra. Ejże, prowadzę ważne, oficjalne śledztwo. Żądam odpowiedzi na swoje pytania. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. Widzę, ale trochę mnie to bawi. The drunk man starts coughing a really disgusting, hacking cough. Jezu, jeszcze go do jakiejś śmierci doprowadzę. Don't call. Jego głowa powoli opada na bok i pijak traci przytomność z językiem wystającym z ust. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. No tak. No dobra, a ten trzeci ponoć ma Good speed. to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Buddy boy? Wita cię rozkładając ręce, jakby chciał cię uściskać. Ciebie też dobrze widzieć, przyjacielu. So what do you want? I got Ooh. smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I Jezu, also ile? have speed. And by speed, I mean amphetamine. Aha, ta amfetaminę? Mówisz, kurde, czy ją sprzedaje speed po 15-ku? Jakiegoś taniego pilznera ma za 1,50. Papieroski za 2. Ej, to chyba taniej niż w fritte. No ale kurde. Spirytus za 300? Dobra, zapytam go. Amfetaminę? Aye, by amphetamine I mean speed. Myślałem, że mówiąc speed masz na myśli amfetaminę. Aye, it's what I said. Dobrze, rozumiem. Good, my man. Now what can I offer you? Niezły interes tu sobie rozkręciłeś. Oh,
The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Niezłe określenie. Co chcesz przez to powiedzieć? You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor ex-squeeze, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Niech zgadnę. Kolejny alkohol. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. Kurde, rekin biznesu. Coś tu mogę powiedzieć. Powiem... Zdaje się, że i siebie masz na tym haczyku. Of course, of course, of course. It is what it is, you know. What it's always been. People, buddy boy. It's the people. He has long forgotten what you were talking about. Jasne. Ciekawe, co by się stało, gdybym jeszcze coś innego You see, powiedział. bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. Masz pozwolenie na And look ten at me swój now. pierdolnik? I got everyone on my hook. Permit? Who gives a shit? You wanna buy something? Grease the wheels, buddy boy. Dobra. Czemu butelka spirytusu kosztuje 300 reali? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Kiwnij głową, pozwól mu mówić. You know, it's funny actually. Wybucha śmiechem, po czym bierze 3 łyki pilsnera i wpatruje się w ciebie wyczekująco. He's finding it difficult to focus his watery gaze. Co takiego? What? Jak to co? Co było wcześniej twoim zdaniem zabawne? This guy. Stwierdza i wymachuje palcem wskazującym w twoim kierunku. Boże. Dobrze, a mógłbym po prostu dostać ten spirytus? Sure. The spirits. Now, what did I say the price was again? Jaką mi podałeś cenę? 3 reale. Tak powiem. Oh, aye, exactly. I remember now. I remember what was so funny. 3 real? That's a real steal for such good stuff. It's almost too easy, haggling with incoherent drunks. O kurde. Patrzcie, jak zbiłem ten cenę z 300 na 3 reale za spirytus. Mógłbym go w sumie kupić, ale ciekawe, czy on ma jakiekolwiek specjalne właściwości. Muszę to sprawdzić, wiecie? Okej, okazuje się, że ten przedmiot można użyć w późniejszym etapie gry, ale nie będę zdradzać w którym. Także mógłbym go kupić. Wezmę 1 sztukę. Just make sure to enjoy that one, friend. Son, you will not kill yourself with this. Not today. So we're going to store this as a sellable item. Go sell it at the pawn shop for a profit. Okej. Mogę go też sprzedać z zyskiem w Lombardzie. O, In fajnie. the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. Zobaczmy. Niebieski spirytus medyczny. Płyn ma dziwaczny niebieski odcień, taki, który być może, a właściwie na pewno świeci w ciemności. To w 98,5% czysty alkohol. Trzymaj go z dala od otwartego ognia. Bardzo ciekawe. Jest wart 6 reali. Czy mogę go sprzedawać z 2-krotnym zyskiem i w ten sposób troszeczkę się dorobić? W poprzednim odcinku sprawdzałem też, zastanawiałem się nad takimi przedmiotami, które dają plusy do myśli jakby. Do myśli, które można zinternalizować. Tu mamy na przykład czarne buty z klamrą, które dają +1 do metod pośredniego opodatkowania. Doczytałem się, że to nie znaczy, że one zwiększają efekt myśli, w tym przypadku metody pośredniego opodatkowania o 1, tylko po prostu dodają statystykę w tym przypadku bycia ultraliberałem. Tak samo te spodnie tutaj, które dają królestwo sumienia, to tam też dodają +1 do statystyki bycia bodajże
nie pamiętam, artkopem albo kimś tam innym. No, nieważne. W każdym razie jakby efekty tych myśli nie są jakoś powiększane przez te przedmioty. A właśnie, no, Królestwo Sumienia to jest do bycia moralistą i sprawia, że moralistyczne opcje dialogowe leczą o 1 punkt morale. Ja myślałem na samym początku, że jak założę te spodnie, to będą mnie leczyć o 2 punkty morale, ale no nie działa to w ten sposób. Dobra, obczajmy sobie teraz dalej. Szklane opakowanie. Już za dużo czasu nie mam. Ale jeszcze się rozejrzę. Trudno dostrzec szczegóły. Ciepłe i miłe kolory robią jednak wrażenie przytomności, dobra? A te dzieciaki? The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. Bliźniak Lien. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Okej. Hej, gdzie jest wasza mama? Ta Lilien to jedna z tych osób, która miała podpisać dokumenty dla Everarda, które sfałszowałem w poprzednim odcinku. Dobra, gdzie jest wasza mama? The kids don't reply, absorbed in their little game. Wyglądacie identycznie, chłopaki. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. Odzywa się drugi chłopak. Tak, właśnie to powiedziałem. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. Okej. You're bad with kids. Zauważa porucznik z wyraźną radością. A ty co? Jesteś niby wielkim dziecięcym generałem? Maybe I am. Now, how about some actual police work? We are not getting anything here. No okej. Pa, dzieciaki, trzymajcie się. Dobra, spoko. O, jakaś skrytka. To mamy. Książka Elementarz dla małych dzieci. A tutaj obok klomp, na którym nic nie rośnie. Chyba że wiosną. Dobra, to jeszcze sobie obczaję ten elementarz. Książka Elementarz dla małych dzieci. Podręcznik 1. klasy szkoły podstawowej. Na układce humanoidalny pluszowy miś pcha taczkę pełną liter. Kurwa, jaki creepy. Idzie mu to kiepsko. Litera S lada moment spadnie na ziemię, a litera E już dawno na niej leży. Dzieci powinny być uważniejsze. Ha, ha, ha. Dobra, interakcja. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Jakiś niedźwiedź jest z tobą zamieszany. Dobra, śmiesznie. Dokładnie, tego mi trzeba. This book will show you the score. Get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. O tak, niedźwiedziu, wytłumacz mi życie. Ale co konkretnie? The alphabet. Tego nie znałem. Przekartkuj książkę. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. To do dzieła. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. Jezu, co to w ogóle za słowa są? Diamat, elips, phlogiston. Dobra. H is for homeboy. I is for Homeboy. econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Kiwnij stoicko głową. Q
is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. Dobrze. I tyle? That's it. You know the alphabet now. Wspaniale. Kim? Znam teraz alfabet. Good. I also know the alphabet. I wszyscy znamy alfabet. Odłóż książkę. To było bardzo, bardzo pouczające. No dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Poznaliśmy alfabet, więc czego więcej można chcieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję do powiadomień. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!